Sure, nag-record na. Nag-record na. Hi guys, so we're gonna make a second attempt at making cheesecake. Ano gagawin natin? Blueberry cheesecake. We're gonna make a blueberry cheesecake, and for this episode, sasamahan ako ng aking mahal na ina, my mother. Hi! For your cheesecake, you're gonna need 2 cups crushed graham crackers, 1/2 cup of melted butter, 1 can 595 grams blueberry pie filling and topping, 1 can 300 grams Nestle thick cream, 4 tablespoons white sugar, and 2 blocks of cream cheese or 16 ounces. So apparently kulang kami ng isang ingredient, wala kaming gelatin. So hindi pa namin siya magagawa today, bibili pa kami bukas. Ang gagawin na namin ngayon is yung base. Hi Mia! Say hi to the camera, oh! No daw. No daw. So gagawin na yung base, kailangan lang natin yung crushed grahams, 2 cups. Ihahalo sa... ilang cups to? 1/2 cup, no? Ng butter. Buhos. And then we're gonna add sugar. Tapos ilalagay na natin ang a base crust sa springform pan. Ubos. Lalagay na natin siya sa fridge. Yan sa gilid. Alright guys, it's a beautiful Saturday morning. And bibili tayo today ng gelatin. Pupunta tayo ng grocery. Alright, I think I found it. Salamat po. Okay, we got what we need, so it's time to go home. Hey, Buggy. What up, Buggy? Hello. Okay, kompleto na ang ingredients, so we can continue. Where's Mia? Hi, Mia. Hello. Hi. Red na red kaming dalawa. Yay! Yay! So we have the blueberry, powdered sugar, lemon extract, gelatin, clear, white, unflavored, and cheese, cream cheese.
Tigil pa. Powdered sugar. Kunti lang muna. Lahat ng ganon. Ba't kailangan siya lutuin? Para maluto siya. Uy, may bisita si Nanay Aids. Camera shy pa rin. Ayan, para mapin sa vlog. Happy birthday. Vanilla. Dalawang, 2 cups. Yung dalawang 2 teaspoon. Nalagay na namin siya. Sarap yan. Sarap. Ayan na siya. Chill for 4 hours. Bibo! Hello! Align! Fist bump! High five! Yee! Good Kagaling. job! Si Wowa. Huwag ako. Si Nanay Aids. Ayaw. Huwag ako kay nagpamuritsing baya ko. Ako kay nagdikit. Si Mia. Hello! Kaming dalawa! Hi! Hi! Oh. Align. Oh, appear. Bo! Kanang tenons na barbecue. Apit bas, peace bump. Oh, kagaling. Tenons ko tayo daw. Dapat maligo mo diri pag humanin yung barbecue kay mga bago mo barbecue. Sige kog lakaw-lakaw. Sabot man Hello, Mia. Hi, sarap mag-pool. Oh, Yay! enjoy siya. Saya!